Lamai, good evening. Good evening. Good evening, Pute. Right. හරි. ඔයාලට clearly ඇහෙනවා but මාව පේන්නේ නැහැ නේ. හරි. Okay. හරි. දරු දැන් පේනව නේද? Yes. Yes, okay. Right, Pute. Right guys, good evening. So I gave you homework. මට මතකයි ඔයාලට homework එකක් දුන්නා. Two homeworks to complete that exercise and why these microorganisms are used in these large scale industries. Okay. Right. මම ඔය questions දෙක පුතේ lesson එක කරගෙන යන ගමන් discuss කරනවා. හරිද? මම lesson එක කරන ගමන් අපි discuss කරමු questions ටික. Then first of all we'll start our second unit. Now today onwards we can start our second unit. Eye and ear. Eye and ear. හරි අපි මේ lesson එක start කරමු. start කරන ගමන් අපි කතා කරමු අර අපේ homework එකත් ක්‍රමයට. Right. Okay. But now human body or including all the other organisms, I mean like higher organisms like mammals, sometimes aves, reptilia, and these sort of organisms need to communicate with our outer environment. පුතේ මේ organisms ලා ගොඩක් communicate කරනවා අපේ outer environment එකත් එක්ක. Right? So it's very important for their survival. It's very important for their survival. Now the thing is Pute, as human beings now, and also well developed organisms, we need to communicate and maintain our body according to our environmental factors or our surrounding, right? Okay. So now in order to maintain our body functions, some of body functions, not all but some, we need to communicate with our environment and we need to obtain some information from our environment, right? In order to complete this, or in order to gain some information, we have mainly five responsible organs in our body, right? අපි ඔයාට සිංහලෙන් කියන මොනවද අපි කියන්නේ අර පංච මහා ඉන්ද්‍රියන් කියන නේ බුද්ධිසම් වල කියනවා මට වගේ. Okay? Or the sensory organs, right? Skin, tongue, nose, eye and ear. Five main organs which can communicate with our environment, right? The ear එකක් ගත්තොත් පුතේ like this mic, මේ mic එක වගේ තමයි. computer එකට මේ මගේ sound එක input කරන්නේ කවුද මෙයා? මේ mic එකේ. එහෙමනේ? ඉතින් ඒ වගේ තමයි මගේ body එක ගත්තොත් මගේ body එකට sound input කරන්නේ ear එකෙන්. නේ? Right, like camera. දැන් computer එකට මාව පේන්නේ කොහමද? කැමරා එකෙන්. ඉතින් කැමරා එක කියන්නේ මගේ අයි එකක් වගේ. ඇයි? එයානේ data එක දෙන්නේ මගේ surrounding එක කොහමද කියලා මට information එක දෙන්නේ එයා. Then brain will process that. Got it? So in this unit we need to complete or we need to discuss about eye and ear, two important sensory organs in our body. Right. So now පුතේ අපි eye එක ගැන consider කරොත් eye එක ගැන අපි ඉස්සෙල්ලාම consider කරොත් eye එක responsible වෙනවා vision එකට in order to complete the requirement of making some or interpreting our environment. අපේ environment එක interpret කරන්නේ කවුද? අපේ eye එකෙන්, ඒ කියන්නේ brain එකෙන් interpret කරනවා with the aid of these signals. දැන් ඔයාට distance එක measure වෙනවා.
colors measure වෙනවා නේද color ගැන idea එකක් එනවා and then you can identify different components in our environment so all these things were linked with the help of our eye ඒක උනාට ඒක අපි process කරන්නේ brain එක processed by our brain but this linkage between the environment and our brain by our vision or the eye right okay got it right so මේ unit එකේදී පුතේ අපි discuss කරන්න ඕනේ eye එකේ තියෙන parts මොනවාද and we need to identify different parts and then the special thing is now need to have a proper idea about this each part of our eye මේ part එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ මෙයාගෙන් මොකද්ද කරන්නේ like that okay yes so that's it and also diseases or the kind of defects of eye and also how to protect our eye from damages or some diseases or how to maintain good health හරිද right දරුවෝ මේ lesson එකේදී අපි discuss කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් මොනවාද එකක් තමයි eye එකේ structure එක ගැන and the components in our eye and then the we need to have full description about this each part and the functions of each part of our eye හරිද ඔන්න ඒක එක and then about the diseases and the defects මොන වගේ diseases ද eye එකට හැදෙන්නේ and also the defects like short sightedness and long sightedness මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕනේ and also how to maintain the health of our eye අපේ eye එක good health එකකින් maintain කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ කතා කරන්න ඕනේ that's all that's it ඔය ටික තමයි අපි මේ unit එකේ eye එක ගැන කතා කරන්නේ right okay guys first of all we'll write this අපි ලියාගමුද පොඩි topic එකක් ලියාගෙන ඉමු right this පුතේ දරුවෝ දැන් join වුණ දරුවෝ අපි කිසිම දෙයක් මේ වෙනකන් ලිව්වේ නැහැ second unit එක තමයි start කරන්නේ අපි homework එකක් තිබුණා homework එක unit එක කරගෙන යන ගමන් අපි බලමු got it right අද තමයි start කරන්නේ second unit එක අද අලුතෙන් join වුණ දරුවෙක් ඉන්නවනම් ඔයාට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ second unit එකේ topic එක ලියලා වැඩේට set වෙන්න okay right ළමයි අපි එහෙමනම් start කරමු නේද හරි මම board එකට මාරු වෙන්න right පුතේ ලියාගන්න මේකේ topic එක eye and ear second unit eye and ear second unit hurry up and copy this පුතේ eye and ear so both are sensory organs both are sensory organs which are responsible for sensation okay we'll write පුතේ අපි පොඩි note එකක් දාමු චූටි note එකක් දාමු note එකක් දාගෙන අපි ඉස්සරහට යමු we'll write board එක zoom කරන්න පුළුවන්ද බෑනේ පුළුවන් චුට්ටක් පුළුවන් wait a second no it's okay we'll continue like this right පුතේ ලියා ගන්න මෙහෙම sensory organs are specialized පුතේ මේට කලින් ලියා ගන්න ඕනේ topic එකක් sensory organs කියලා හරිද මේ කියන්නේ eye and ear එකට පස්සේ ලියා ගන්න topic එකක් sensory organs කියලා sensory organs are specialized structures
structures that enable organisms to perceive and respond to their environment. And there are 5 such organs: A, eye; B, ear; C, skin; D, tongue; right? D, tongue. What else? Eye, eye, ear, skin, tongue. What else? Why nose? By Nose. our nose. By our nose. Right? By our nose. By our nose. හරියපන් right? පුතේ මෙයාව සබ් ටොපික් එකක් ආ. මේක සබ් ටොපික් එකක්. Okay. හරියප්. Sensory organs are specialized structures that enables organisms to perceive and respond to their environment. So can respond to their environment. හරි. දරුවෝ තව චූටි දෙයක් කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ ඉස්සරහින් මම ලියනවා මේ මොකද්ද මේකෙන් ගන්න sensation එක කියලා. හරිද? ඔයාලත් එක ලියා ගන්න. I එකෙන් දරුවෝ sight එක. ear එකෙන් පුතේ hearing. skin එකෙන් yes පුතේ. eye එකේ vision එක කරන්නේ. I එකෙන් vision එක. vision no sight දෙකම හරි. බාගෙට vision කැලේවත් ලකුණු දෙනවා නේද? දෙනවා why not? අනිවාර්යෙන් දෙනවා vision කියන එක හොඳටම හොඳයි. right. nose එකෙන් පුතේ smell එක. nose එකෙන් smell එක. ඔන්න මම ඔයා කියපු නිසා vision කියන එකත් include කරා. right? So it's very important to have idea about all 5 sensory organs. All 5 sensory organs. Then we'll discuss about our eye. අපි ඊළඟට කතා කරමු අපේ eye එක ගැන. හරියට. Hurry up, guys.
Put finished? Can I have one? Okay guys, hurry up then. So very simple, right? Eye, ear, skin, tongue and nose. No. Five sensory organs. Five sensory organs, right? So then we'll start with our eye. We'll start with our eye. Right? We'll start with our eye. Okay. So now, ළමයි ඔයිට කලින් තා චූටි දෙයක් දෙන්න ඕනේ. අයි කියලා ලියන්න එපා. මට පොඩි ඉම්පෝටන්ට් දෙයක් ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා. හරිද? Put it done? Yes, sir. Yes. ඉතින් අපි පොඩි දෙයක් ගැන කතා කරමු. ඔයාගේ බුක් එකෙත් පස්සේ කතා කරනවා මේක. හරිද? Now, these sensory organs act as receptors. Sensory organs just act as receptors. මොනවද මේ receptors කියන්නේ? receptor එකක්. receptor. Okay, now it's like this. The receptor එකක් කියලා කියන්නේ. Now receptors can capture change in environment. receptor එකකට පුළුවන් environment එකේ වෙන change එකක් capture කරගන්න. Can observe the environment and then identify some change there. That's the receptor. Now all these five sensory organs are receptors. They act as receptors. ඒ කියන්නේ information එක ගන්න කෙනා. receptor. skin එක කියන්නකෝ. දැන් කවුරු හරි මෙතන මගේ ඇවිල්ලා මෙතන mosquito කෙනෙක් ඔන්න මෙතන bite ගන්න යනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මට දැනෙනවා. අන්න මෙයා තමයි receptor. Got it? Right. So that's about the receptor. And then we have a control center in our body. අපිට තියෙනවා පුතේ body එකේ control center එකක්. body එකේ control center එකක් තියෙනවා. මොකද්ද control center එක අපේ? brain එක ගන්න පුළුවන්. අපේ brain එක it act as a control center. And then we have effector. අපේ body එකේ තියෙනවා effectors. මොකක්ද effect එක? මම good example එකක් ගන්නම්. Now just imagine ඔන්න ඔයාලා තනියම පාළු පාරක යනවා. හරිද? Right. Now just imagine දැන් ඔන්න ගෙදරින් මේ වෙලාවට යනවා පාළු පාරක. Okay? Right. දන්නෙත් නෑ මේ පැත්තේ අඳුරන්නෙත් නෑ. You know nothing about that. Okay? Right. දැන් ඉස්සරහට යනකොට ඔන්න dog කෙනෙක් එනවා. Black dog. කළු පාට dog කෙනෙක් එනවා. දන්නෙත් නෑ කරුවලයි පොඩ්ඩක් පේනවා. Okay? Right. හරි. ඔන්න දැන් ඕක තමයි අපේ instance එක. මතක තියාගන්න. ඕක තමයි අපේ instance එක. Now from your eyes you can observe this. as දෙකෙන් බලන්න පුළුවන්. සද්දෙත් ඇහෙනවා එනවා. Right? Now just imagine, right? Okay, how nice it is, huh? Okay? From your receptors, now ඔයාගේ මොකද්ද receptors? Your eyes and ear. Receptors, two receptors on duty. දැන් මොකක්ද දෙන්නේ? ඕක observe කරනවා. හරි. Now just capture this moment and then transfer back to your brain. On the brain එකට transfer කරා. brain එකට signal එක දුන්නා. මොකක්ද signal එක? black color dog straight toward you. කෙලින්ම ඔයාගේ පැත්තට එනවා. Okay, ඕක තමයි signal එක. Now your brain decide what to do. brain එක decide කරනවා මොකද කරන්නේ කියලා. control center. That's the control center. Right now. ඔයා හිතන්නකෝ ඉන්නේ ඔයාගේ ගෙදර බල්ලෙක් නා. ගෙදර dog කෙනෙක් නා. It's okay. මොකද්ද? නම කියලා කතා කරයි bunny ඕන එකක් whatever. I don't know. Right? But brain එක දන්නවා මෙයාව නම් මං අඳුරන්නේ නැහැ කියලා. නේ? Right.
ඊට පස්සේ බලපු ෆිල්ම් මතක් වෙනවා ඔක්කොම ටටටටක් ගාලා වෙනවා. මොකද brain එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. Now what about this? Now brain will decide the action. Brain එකෙන් තමයි දරුවෝ action එක decide කරන්නේ and then will send some signals to relevant organs. Relevant organs වලට signals ටික යවනවා. මොනවාද relevant organs? දැන් ওই වගේ instance එකක නම් your mouth, your muscles, කකුලේ muscle set එකට යවනවා signal එක. Okay? And to stimulate your body එක stimulate කරනවා, දාඩිය දානවා, energy හදනවා, all these things. කවුද කරන්නේ? From your brain. හරි. Why? In order to take immediate action. එක්ක දුවන්න, එක්ක කෑ ගහන්න, එක්ක ඔය faint වෙලා උතන වැටෙන්න වගේ, කලන්ත දාලා වැටෙන්න වගේ. Maybe. Got it? Right. දැන් ඔය ඔක්කොම කවුරු නිසාද? ඔයාගේ sensory organs නිසා. නේද? ඇස් දෙකයි ඔක්කොම කන් දෙකයි වහගෙන හිටියනම් nothing will happen. Nothing will happen. No action there. තේරුණාද? Then what do you call? අපි අර sensation, sensory organs වලට අපි කියනවා receptors. What do you call? Receptors. And then we have this brain. Brain is the control center. And finally back to the effectors. Finally back to the effectors. Effectors කියන්නේ ඔයා මොන වැඩේද කරන්න ඕනි කියන ඔයාගේ body organ එක. Body part එක. Got it? Is that clear? පැහැදිලිද ළමයි? Okay. අපි දාගමුද පොඩි චූටි flow diagram එකක්. පොඩි flow diagram එකක් දාමුද ඔකට? චූටි flow diagram එකක් දාගමු මෙහෙම. මේ බලන්නකෝ. හරි. We'll write. අපි මේකට කියනවා පුතේ මේ homeostatis කියලා. පොඩ්ඩක් දැනගෙන තියමු, බුක් එකේ නම් දීලා නැහැ මං හිතන්නේ ඔක. Homeostatis. Homeostatis. Homeostatis process. Write this puthe. Homeostatis process. මම බෝඩ් එකේ කලර් එක පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් කරන්නද ළමයි? පේන්නේ නැහැ නේ. බට පොරන මම හිතන්නේ දැන් ටිකක් පේනව නේද? හරි. චුර අමාරුයි මම හිතන්නේ බට් පේනවා ළමයි. පොඩි lightning issue එකක් තියෙනවද? But it's okay. Homeostatis process. හරි. මෙහෙමද වෙන්නේ homeostatis process එකේ කොහමද? Number 1 එකේ තියෙනවා පුතේ stimulus. Number 2 stimulus එකෙන් පස්සේ තියෙනවා දරුවෝ. නැත්නම් number 1 2 දාන්න නැතුළු යන්නද? 1 2 නැතුළු මුද අපි තොර පොඩ්ඩක්. shape නේ. හරි. Stimulus. Receptor. Number 3. Input. Then output. Then the response. මේක පුතේ ඔයාලා කෙලින්ම දාගන්න මට ඉඩ නෑනේ. Response. Okay. හරි. එතකොට දරුවෝ මෙයා receptor. මෙතන තියෙන receptor එක. Receptor, stimulus, receptor, input, output and the response. Right. ඒත් එක්ක මෙන්න මෙයාවත් යටින් ලියා ගන්න. Receptor,
control center, and then the effector. And then the effector. මෙන්න මේක important. මේක ලියාගන්න. Hurry up. පොඩි එක්ස්ට්‍රා දෙයක් දුන්නේ දරුවෝ ඒ වුණාට මේක වැදගත්. හරිද? Hurry up and write. ඉක්මන් කරන්න පුතේ. Done, sir. Very good. අද සරියප් ළමයි. Okay guys, we'll continue then. Right now, within our receptor can, this sort of receptor detects the stimulus, detects the stimuli and converts it into an impulse. Convert it into impulse. Impulse කියන්නේ signal එක. අපේ body එකේ යන signals වලට අපි කියනවා impulse කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ පුතේ ඔයාට sound එකක් හම්බ වෙනවා කියලා මේ අම්මා කතා කරනවා දැන්. හරිද අම්මා කතා කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ear එකේ ඉඳලා brain එකට යනවා impulse එකක්, signal එකක් pass වෙනවා. Okay? Message එකක් යනවා. Right, impulse and effector converts the impulse into action. හරිද? මෙයා තමයි impulse එක action එකට convert කරන්නේ. ඇත්තටම මේ control center එකකින් තමයි effect එකට ඕක දෙන්නේ. හරිද? Right, okay. But we'll write one example and we'll move on to our I. අපි ඊට පස්සේ I එක ගැන කතා කරමු. Hurry up and write this. ඔන්න example එකකුත් එක මම දීලා තියෙනවා.
Come on, hurry up. So that's about the homeostatic process in our body. වචන ගැන හිතන්න එපා දරුවෝ. එහෙම අමාරු නෑ මේ දේවල්. අපි ඕවා ඉගෙන ගන්න නැතුව නිකම්ම නිකන් ඉංග්ලිෂ් විතරක් යූස් කරොත් ඒ කියන්නේ මේ වගේ ටර්ම්ස් යූස් කරේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. හරි ළමයි. Right, but then we'll start our I, right? අපි I එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු නේද? හරි. Right, okay guys, we'll start. මේක ලියලා ඉවරයිනේ. අපි I එක ගැන කතා කරන්න යමු. Okay? Right. ඉතින් අපි ඉස්සලම I එකේ diagram එකක් draw කරගන්න ඕනේ. හරිද? I එකේ diagram එකක් draw කරන්න ඕනේ. මමත් එක්ක මේක draw කරමු. I'll help. ඔයාලට මම draw කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ අපිට හිමීට draw කරගන්න පුළුවන්. Okay? Okay, I'll change the camera. Right. ළමයි මේ බලන්න. අපි I එකේ structure එකකට යමු දැන්. අපි I එකේ structure එකකට යමු දරුවෝ. හරි? Right. මෙන්න මේ වගේ. අපි I එකක් draw කරනකොට දරුවෝ ඉස්සෙල්ලම sorry. මේක fully circular structure එකක් නෙමෙයි. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. full circular structure එකක් නෙමෙයි දරුවෝ අපි I එකේ දෙන්නේ. අපිට ඕන මෙතන තව ටිකක් pointed කරලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහට ගමු. හරි? okay, curve කරලා ගන්න ඕනේ pointed නෙමෙයි. අපි curve කරමු ටිකක්. curve කරමු. අපි මෙතනින් තව ටිකක් erase කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පහසු වෙන විදිහට තමයි මේ පෙන්නන්නේ. හරිද? Okay. Right. Now you can have you need to draw this lens here. මෙතන ඔන්න අපි lens එක draw කරගන්නවා. I lens එක draw කරනවා. හරිද? අපි I එකේ lens එක draw කරගන්නවා. And then wait a minute. චුට්ටක් ඉන්න. හරි. right. ඔන්න අපි I lens එක draw කරා දරුවෝ. දැන් මේ I lens එක ඉස්සරහින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට තවත් ලේ එකක් තියෙනවා. බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ එලියෙන් ලේ එකක් තියෙනවා අපේ I එකේ. right.
Okay, got it? Hari. What we call cornea. We structure structures pass name karamu. What we call cornea. And then now this lens should fix to something. No, me lens එක දරුව fix වෙන්න ඕනේ මොනවට හරි නේද? lens එක fix වෙලා තියෙන්න එපයි නිකම්ම තියෙන්න බෑනේ. Okay? ඉතින් lens එක fix වෙන්න දරුව තියෙනවා අපේ ciliary muscles. So lens එක fix වෙනවා ciliary muscles and with the help of what we call this iris. මම ciliary muscles and iris draw කරනවා red color pen එකෙන්. red color එක ගන්නවා. Even you can use these colors, huh? පුතේ ඔයාලටත් colors ටික use කරගන්න පුළුවන්. Okay? And then right. Okay. One other layer. තවත් layer එකක් draw කරගන්නවා. Right. Okay. Even I can color this. මට මේවා color කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ලස්සන මේක color කරගන්න. එතකොට name කරද්දි very easy. I'll explain one by one. now මම මේ kin එක ඔයාලත් එක්ක explain කරනවා පුතේ. ඔයාලට explain කරනවා kin එක but till then you can copy this. Right. Okay, guys. Right. Now look. Then I need to draw the eye muscles. Need to draw these eye muscles. Here too. මෙතන draw කරනවා but මට ඉඩ මදි නිසා කොට පේන්නේ නැහැ. හරි. Hurry up and draw this. පුතේ hurry up and draw this structure. ඉක්මන් කරලා draw කරගන්න. I'll wait for you. මම ඔයාලා draw කරනකන් ඉන්නම්. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up. ළමයි hurry up and draw this. ඉක්මන් කරලා draw කරගන්න. And you can color this. දැන් මට මෙහෙම color කරන්න බැරි නිසා මම ඔන්න මේ විදිහට color කරනවා. හරිද? Okay guys, hurry up, ඉක්මන් කරන්න. Right. ළමයි hurry up and color. Draw this and color on. Then we'll name one by one. අපි එකින් එක මේ ගැන කතා කරමු.
හරි අප්පා. Okay. So even you can color this lens. මේ අපේ lens එකත් ඕන නම් ඔයාලට color කරගන්න පුළුවන් from another color by using another color. Right. So then I'll name this structure and then we can discuss one by one. මම දැන් name කරනවා ඊට පස්සේ අපි එකින් එක කතා කරමු. හරි අප් ළමයි හරි අප්. nice draw කරගන්න පස්සේ කරන්නම් කියලා කම්මැලි වෙන්න එපා දැම්ම කරගන්න. හරි අප් ළමයි. Hurry up and write. Hurry up and copy this and name. Better to color by using the relevant colors. දැන් ඔය අපිට පුළුවන් ළමයි choroid එකට අනිවාර්යෙන් red color දාන්න පුළුවන්. Or even ciliary muscles, right?
Pute, I'll give another few minutes. Hurry up and copy. Answer. Okay, what about the others? I'll give another 2 minutes. Others, hurry up. ඉක්මන් කරමු ළමයි. Better to color this, huh? Color කරගමු ළමයි. ළමයි, another 1 minute. We'll start with the information about the functions of each part of our y. ළමයි, මම retina name කරලා නෑ නේද? retina එක name කරගන්න පුතේ. yellow colored layer මේ තියෙන retina එක. This is a yellow colored layer, what we call the retina. name කරලා නෑ නේද? retina එක. retina. No. මේ හරියෙන් දාගන්නකො retina එක. මෙන්න මෙයා. retina, right next to choroid layer.
Okay, lamai, we'll start. Api start karu me gana kata karana. One by one we'll start. We'll discuss. Right. Look at this structure. It's human eye. Now here you can identify several layers. You can identify several layers, but now the structure where you can observe. Now this eye is embedded in our skull, no? Ape skull එකේ embed වෙලානේ තියෙන්නේ පුතේ, embedded one. හරිද? දැන් මේ තියෙන්නේ පුතේ eye එක අපිට පේන කොටසනේ මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් මෙන්න මේ ටික විතරයි අපිට පේන්නේ eye එකේ නේ. මේ ටික විතරයි පේන්නේ. Optic nerves, and then the what we call this eye muscles, blind spot, මේවා පේන්නේ නැහැ අපිට. ඒවා පේන්නේ නැහනේ. Right. So now it's composed of several layers. First of all, look at this sclerotic layer. Sclerotic layer. So this is the layer which is in white in color. So white colored layer, and the thing is now through this layer light do not penetrate. That means it's not transparent structure. මම කියවනේ white color කියලා. So it's not a transparent structure. කවුරු ගැනද කියන්නේ? Sclerotic layer. ඉතින් ඔයාලා දැන් කියයි ඉතින් sclerotic layer will continue here and then it will block this lens. No light can penetrate කියලා. No. Why? පුතේ මෙන්න මෙතනින් එහාට මෙන්න මේ point එකෙන් මෙන්න මේ point එකෙන් ඉස්සරහට තියෙන එකට අපි කියන්නේ not the sclerotic layer. No, it's not the sclerotic layer, but we call it as cornea. What do you call? Cornea. But the cornea is a transparent structure. It's a fully transparent structure, and as a result of that, light can easily penetrate through it. එහෙනම් පුතේ eye එකේ ඉස්සරහින් අපිට පේන ඉස්සරහින් තියෙනම layer එකට අපි කියන්නේ cornea කියලා. මේ layer එක transparent layer. It's kind of transparent layer. So this is the part where the sclerotic layer in front of the iris. Where the sclerotic layer in front of the iris. Iris එක ඉස්සරහා තියෙන layer එක තමයි අපි කියන්නේ cornea කියලා. Okay, got it? That's the difference between sclerotic layer and the cornea. That's the difference between the sclerotic layer and the cornea. එහෙමනම් ඔන්න cornea එකේ sclerotic layer එකේ වෙනස තමයි sclerotic layer එක white color, tough structure, where do not penetrate. It's not possible to penetrate single ray of light. But in front of this what we call the aqueous humor, we can observe cornea where it's a transparent structure and then light can penetrate through this. දැන් මෙයාගේ හරහාවම යන light එකට මේ විදිහට penetrate වෙන්න පුළුවන්. Okay? Got it? තේරුණාද? but මෙතනින් ගියොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Okay? Right. Okay. Got it? ඔන්න අපි කතා කරා sclerotic layer එක ගැන කතා කරා and then the cornea ගැන කතා කරා. දැන් ඔයාලටත් ඔය දෙක ආයි පස්සේ පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. අදින් ඉවර කරගන්න ඕනි. හරි? ස්කූල් එකේ කරේ නැහැ. පස්සේ බලමු. ඒව කරලා හරියන්නේ නැහැ දරුවෝ. මේ වෙලාවෙම ඉවර කරගන්න ඕනි. ඒකයි මම මේ ඩයග්‍රෑම් එක draw කරලා නැත්නම් මටත් පුළුවන් මේකට නිකම්ම ඩයග්‍රෑම් එකක් දාලා පෙන්නන්න. හරි. Got it? Then the choroid layer. Look at the choroid layer. So the choroid layer is the layer which responsible for supplying blood. මෙයා තමයි දරුවෝ අපේ eye එකට blood supply කරන්නේ. Right? Blood supply කරන්නේ කවුද eye එකට? choroid layer. And you can observe this choroid layer next to the sclerotic layer. Sclerotic layer එකට ඇතුල් පැත්තෙන් තියෙන්නේ choroid layer. The function is that it supplies blood to our eye. අපේ eye එකට blood supply කරන්නේ නම් මෙන්න මේ choroid layer එක. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරමු කවුරු ගැනද? Then මොකක්ද අපි කතා කරන්නේ? හරි. ඊළඟ layer එකට යමු. Retina. Right. But then now the retina is very important. Retina හරිම important layer එකක්.
So now inside our eye, it's composed of some light sensitive cells. What? Some light sensitive cells. Cells which is specialized for capturing light. Light එක capture කරගන්න පුළුවන් cells. So we call them as rod cells and cone cells. What do you call? Rod cells and cone cells. Now, these rod cells and cone cells were located in this retina. Retina. Rod cells and cone cells were located in this retina. Okay? Right. තේරෙනවද පුතේ? හරි. Okay. Then back to what? Right. මේ ලේකට යමු. මොකද්ද මේ ලේක? Aqueous humor. Right. Next to the cornea, cornea එකට පස්සේ තියෙන්නේ, and in front of the lens also. Now, this is a kind of gel-like structure. Definitely should be transparent. If not, this no point of being transparent. No, cornea එක transparent වුණාට වැඩක් නැහැ. Aqueous humor එක transparent වෙන්න ඕනේ. And also now the important is, now this cornea, what we call the aqueous humor is responsible for this shape. මෙන්න මේ shape එකට එයා responsible. Why? Now it's the material, gel-like material, which filled the gap in between the cell and the lens and, or the what we call the pupil and the cornea. Cornea එකයි pupil එකයි එහෙම නැත්නම් cornea එකයි lens එකයි අතර gap එක fill කරන්නේ කවුද? Aqueous humor. Aqueous humor. So it's kind of a water liquid and it fills the gap between these two structures. Simple. Then පොඩ්ඩ මතක තියාගන්න. ස්ට්‍රක්චර් එක දැකපු ගමන් මෙතන තියෙනවා නම් transparent. මේ ඉස්සරහා තියෙන ඔක්කොම transparent වෙන්න ඕනිනේ. නේද? opaque වෙන්නත් බෑ, translucent වෙන්නත් බෑ. If so, not a single light can penetrate through this, no? Right? Got it? හරි. That's it. Then you can observe pupil. කවුද මේ pupil කියන්නේ? Yes. Right. ළමයි, now pupil එක ගත්තොත් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ white color structure එක, it just fill the space or the gap between aqueous humor and the lens, and also it's kind of a transparent structure. It's kind of a transparent structure. Right. That's about the pupil. Next, back to this eye lens. Now, the structure. You can observe the structure, very special structure. It's a kind of lens. So, අපිට identify කරන්න පුළුවන් පුතේ lenses වර්ග දෙකක්, concave and convex. Concave and convex. Now, by looking at the structure, මොකක්ද මේක? Concave the convex the what kind of thing? මොන වගේ එකක්ද පුතේ? It's a kind of convex structure. Convex structure. මෙයා convex structure එකක්, but you can observe the both sides were convex. Sides dekama convex. Then what we call biconvex structure. Biconvex lens. Emanam puthe meya biconvex lens ekak, and also one other thing, now it can change its shape. It can change its shape. Puthe meya පුළුවන් එයාගේ shape එක වෙනස් කරන්න. So that's what we call change in the curvature. That's what we call changing its curvature. එයාට පුළුවන් පුතේ එයාගේ curvature එක ඕනි විදිහට වෙනස් කරන්න. කොහොමද ඕනි කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. Okay? මොන වෙලාවටද ඕනි කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. Okay, got it? Right. So that's about the eye lens. That's about the eye lens. Definitely the lens එකක් නම් should be transparent, no? Right? Therefore, two different types of lens we can observe, convex and concave, but here we can observe biconvex structure. Biconvex structure. Biconvex. Right. So, මෙයාගේ තියෙන function එක තමයි පුතේ මෙතනින් එන light ray එක retina එකට focus කරන එක. Focusing the light rays towards the retina. Towards the retina. Right? Towards the
retina. Now just imagine if this lens damaged, lens එක damage වුණොත්, right? මෙතන පුළුවන් ද focus කරන්න? No. එතන focus වුණ නැත්නම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Why this retina consists of light sensitive rod and cone cells. Light sensitive rod and cone cells. එතන focus වුණොත් විතරයි vision එක complete වෙන්නේ. vision එක අපිට බලා ගන්න කියන්නේ vision එක result වෙන්නේ if it focused on this retina. If not, no vision. Therefore what we call the defect, eye defect. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. Right? Got it? Okay. Right. Okay. අපි pupil එකත් කතා කරා. eye lens එක ගැනත් කතා කරා. Now what? Now vitreous humor. Now this is the structure. This is the transparent gel-like structure which helps to maintain this total shape. Then ඔයා හිතන්නකො මේක ඇතුලේ මේ yellow color vitreous humor එක නැහැ කියලා. Then what will happen? eye එක නිකන් ඕනි shape එකක් කැත වෙලා irregular shape may be there. But with the presence of this vitreous humor, this pressurized, and it's pressurized and like a kind of a nice spherical shape. Lassana spherical shape එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ thanks to this. Okay, it's a kind of gel-like structure. Should be transparent. A transparent වෙන්න ඕනේ. If not, light එක කොහොමද penetrate වෙන්නේ? මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යනකම්ම from this point A to from this point B, all these layers should be transparent. Should be transparent. If not, not a single light can penetrate through this. Got it? Right. Okay. That's about the vitreous humor. Next. ඊළඟට අපි කතා කරමු පුතේ. දැන් අපි important දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Right. කවුද අපි මෙතන ඉතුරුලා ඉන්නවා? Ciliary muscles. Ciliary muscles කියනවා. හරි. Ciliary muscles ගැන කතා කරනවා නම් දරුවෝ. These ciliary muscles hold up these eyelids. එයා තමයි eyelids එක hold කරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා eyelid structure එක මේ විදිහට hold කරගෙන ඉන්නේ කවුද? Ciliary muscles. Ciliary muscles. So now this is the structure. This is the part. I mean, the ciliary muscles just help to change the curvature of this lens. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා our eye lens, I mean this biconvex lens can change its curvature, with the help of ciliary muscles. දැන් ciliary muscles නේ මේක hold කරගෙන ඉන්නේ. muscle එක මේ විදිහට compress කරලා එයාට පුළුවන් eye lens එකේ curvature එක අඩු වැඩි කරගන්න. Okay, therefore ciliary muscles are very important in order to adjust this curvature. ඉතින් curvature එක adjust කරගන්න බැරි වුණොත් vision එකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් eye lens කියන්නේ මේ ciliary muscles කියන්නේ ගොඩාක් important part එකක්. Right, next one. Then what about this eye muscles? Look at these eye muscles. හරි. පුතේ eye muscles තමයි මොකද කරන්නේ? Eye muscles just help our eye to fixed අපේ මේ lobe එකට මේ lobe එක එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන මෙතන space එකට gap empty space එකට embed කරන්න උදව් කරනවා eye muscles. Right. Then what? Then look at this what we have? Optic nerve. ඊළඟට බලන්න පුතේ optic nerve. Now this optic nerve is responsible for transmitting the information or the signals which received by our eye or the what we call retina. Retina එකට එන information ටික brain එකට pass කරන්නේ කවුද? Optic nerve. Now just imagine eye එක ලස්සනට තියෙනවා ඔක්කොම හොඳයි. But optic nerve damaged. Optic nerve එක damage වෙලා. Now what? No vision. Why? මෙයා නෑ කියන්නේ පුතේ. එතනින් එහාට signal එකක් pass වෙන්නේ නෑ. Got it?
අනිත් ඔක්කොම තිබ්බතර නෑ සිග්නල් එකක් පාස් වෙන. Just like you have a camera here. camera එකක් තියෙනවා. power එකක් දීලා තියෙන්නේ ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ power mean like blood here. supplied by this choroid layer. But anyhow the signal අර wired signal එක කපනවා. wire එක කපලා. දැන් ඉතින් signal pass වෙන්නේ නෑනේ. ඒ වගේ තමයි. Right. Then we have two other structures what we call this blind spot. අපි කියන අපතේ blind spot. මොකද්ද මේ blind spot එකේ තියෙන වැදගත්කම? Yes. Right? මොකද්ද blind spot එකේ තියෙන වැදගත්කම? පුතේ blind spot කියවම ඔයාට තේරෙන්න ඕනි blind කියන්නේ පේන්නේ නෑනේ. Right? ඉතින් මේ point එකේ I mean in the blind spot no light sensitive cells were located. Not a single light sensitive cells were located here. Now, just imagine a case where our eye lens focused on this blind spot. Eye lens එකෙන් පුතේ focus කරනවා නම් blind spot එකේ. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? Then no vision is possible. Right? Got it? තේරුණාද? vision එකක් possible වෙන්නේ නැහැ. මේ image එක form වුණොත් blind spot එකේ. Got it? Right. Next one. Last one. කවුද? yellow spotophovia. Right. Now, this is the place all these sharp images were formed. All these sharp images were formed in the fovea or what we call the yellow spot. And then, therefore, it should contain light sensitive cells. What we call the rod cells and cone cells. Rod and cones. Got it? Right, Puthe. Then make a structure. That's how you need to identify each of this structure. Me structures eking eකට identify කරගන්න ඔය විදිහට. And also you need to name the structure and you need to explain about the functions of each part. That's it. ඕක තමයි අයි කියලා අහන්නේ. ඉතින් ඔතනින් එහාට අමුතු දේවල් අහන්නේ නැහැනේ දරුවෝ. තේරුණාද? හරි. මේ part එක තමයි ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. Got it? Simple. It's very simple. දැන් මේක අමතක නම් මේක ඔළුවට ගියේ නැත්නම් කරන්න ඕනි දෙයක් කියන්නද? Now you can have this recording no. මේ recording එක ගන්න පුළුවන් නේ. ඔක්කොම බලන්න එපා. මේක discuss කරන්න පටන් ගත්ත තැන තියෙනවනේ. එතන ඉඳලා යන්න නැති maximum 10 minutes. ඔය 10 minutes තුන් පාරක් repeat කරන්නකෝ. ගන්න මේ වීඩියෝ එක ඒ විනාඩි 10 repeat කරන්න. Yes. පුළුවන් වෙනවා. මේ අමාරු දේවල් නෙමෙයි මේක පුළුවන් වෙනවා. Within 30 minutes you can have it. Got it? Right. පුතේ ඔයාලට homework එකක් දෙනවා. මොකක්ද දන්නවද homework එක? දැන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද දන්නවද homework එක? You need to explain or summarize the functions of each part and write some other special informations if available. තේරුණාද? ඕක මම දැන් කරන්න දුන්නොත් ඔයාලා කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් මම දුන්නානේ. ඕක ලියාගෙන ඉන්නවා ගෙදර ගිහිල්ලා. නේ? ඒකනේ කරන්නේ. Right. හැබැයි homework එකක් විදිහට දුන්නාම definitely ඔයාලා කරන්න ඕනේ I'll check. මම next week එකේ අනිවාර්යෙන් books ටික check කරනවා. homework එක complete කරලාද කියලා නැද්ද කරලාද කියලා බලනවා. Yes, definitely බලනවා. So you guys need to complete this. මම දෙන්නම් homework එක. Right? ළමයි අපි homework එක ලියාගමු. Write this homework. ලියාගමු දරුවෝ homework එක. Okay. We'll write. අපි ලියාගමු. It's a question, right? Okay. With referred to the above structure, with referred to the above structure, comma, briefly explain the list out with refer to the above structure, list out
list out the functions of list out the functions of major parts of the human eye. Functions of major parts of the human eye. On homework එක. Simple homework. And sir, can you explain it again? Sure. With referred to the above structure. No, sir, I mean to explain. You need to explain it. Yeah. Right. Okay. ගමුද ආපහු ගමුද? හරි. diagram එක ගමු හොඳ වෙලාවට diagram එක අයින් කරේ නැහැ. Right, now look at this structure. මේක explain කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහටනේ. Simple. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙච්චරයි. දැන් මෙයාගේ මේක මග ඇරෙන්න පුළුවන් පුතේ structures ටික මග ඇරෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ නිසා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේකේ select කරගන්න outermost layer එක ඉස්සලා. outermost layer කියන්නේ මොකද්ද? එළියෙන් තියෙන structure එකනේ. outermost layer කියන්නේ එළියෙන් තියෙන structure එක. Okay, look at this. Outermost structure, outermost layer. Right. එළියෙන්ම තියෙන sclerotic layer. Now, the sclerotic layer, you can observe this sclerotic layer. That's the surrounded layer. That's the surrounded layer, no? මේ eye එකේ වටේටම තියෙන layer එකනේ sclerotic layer කියන්නේ. But මෙන්න මෙතන ඉඳලා sclerotic layer කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ ඉස්සරහ point එකේ sclerotic layer නෙමෙයි. Right. So sclerotic layer is kind of white color structure which is not a transparent one. Which is not a transparent. White color, kind of opaque one. Okay, so therefore no light can penetrate through that. And also it's very tough structure. Okay, then back to the front layer, what we call cornea. Now, since the eye lens situated just behind this cornea, this should be definitely a transparent structure. Right? Got it? Transparent structure. පැහැදිලිද දරුවෝ? මේක අනිවාර්යයෙන්ම transparent structure එකක් වෙන්න ඕනේ. Right? Okay, then we have ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා okay, අපි ඊළඟට යමු දරුවෝ කවුද? අපි යමු choroid layer. Right? Now here it's in red color, so this is responsible for the supply of blood. It's just supply blood to our eye. අපේ eye එකට blood supply කරන්නේ choroid layer. Right? හරි. ඊට පස්සේ දරුවෝ choroid layer එකෙන් තමයි blood supply කරන්නේ. Then the retina, now this retina is very important. Why? Now it consists of light sensitive cells, what we call cone and rod cells. How are the cone and rod cells? Right. Just behind this cornea, you can observe aqueous humor. It's a kind of a gel-like structure where maintaining this shape. shape maintain and also it's a transparent one. So then back to the pupil, it's the structure where in between this aqueous humor and the lens, and it's also transparent one. Then the lens is a biconvex one. So it need to adjust its curvature. So this curvature just by the ciliary lens, support of the ciliary muscles. Sorry. මෙයාගේ curvature එක adjust කරගන්න ciliary muscles ගොඩක් help කරනවා.
Okay, then what? Then back to the optic nerve. So optic nerve is responsible for passing through all the information to our brain in order to interpret it, right? And then we have fovea. We have fovea. Now fovea is the place, or the yellow spot is the place where all these fine images may form. So therefore, both the cone and rod cells were situated in this place. And finally, blind spot. So no light sensitive cells in blind spot, and therefore if this light ray or the image formed here, no vision is possible. No vision is possible. Okay, got it? Right. පුතේ ඔය ටික තමයි අපි explain කරන්න ඕනේ. හරි. මේ අහන්නකෝ. homework එක කරන්න at least one page. At least one full page you need to leave. You need to leave at least one full page. Excuse me, sir. Yes, Pate. Sir, I am a new student. How can I get past recordings? Pate. Just send your requirement to this number. Okay? Send a requirement. Even you can call or you can send a WhatsApp message. Make a WhatsApp message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් call එකක් දෙන්න. Sir. Yeah. Okay, thank you. ඒ කියන්නේ එකින් එකද සමරයිස් කරන්න නැත්නම් ඔක්කොම එකට දාලාද සමරයිස් එකින් එකට සමරයිස් කරන්න. ඉතින් ඒක ලේසියිනේ. දැන් ඔයාගේ book එකේ දීලා තියෙනවා මේ මොනවාද table එකක්. දැන් table එක copy කරලා මේකේ paste කරන්න එහෙම යන්න එපා. හරිද? table එකේ copy එකක් photocopy එකක් ගහන්න ඕන නම් මම table එක වෙනවනේ ඔයාලට. No need to එහෙම කරන්න එපා. වැඩක් නැහැ. ඕනේ නම් even you can read that table. ඒ table එක ඕන read කරන්න. කරලා one by one ලියන්න. එහෙම නැත්නම් table එකක් දාගන්න. Even you can have table no. table එකෙන් උදව් ගත්තට කමක් නැද්ද? No, it's okay. Right? No worries, right? ඒක ගන්න මම කියන්නේ පුතේ මෙච්චරයි මම කියන්නේ. ඔය පොතේ තියෙන table එක copy paste කරන්න එපා. හරිද? හැබැයි ඔයාට table එක පාඩම්. table එක ඔක්කොම දන්නවා. එහෙනම් ඉතින් ඕන එකක් කරන්න. So වෙන්න ඕනි I එක draw කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. එයාව name කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි, and then one by one එයාගේ functions and if there are any special informations you need to list out there. That's it. එච්චරයි ඕනේ. ඉතින් වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ නේ ඔකේ. නේද? හරි. හැබැයි ඉතින් ඇහැ කියලා කටපාඩම් නම් කරන්න යන්න එපා. ඕක බෝරින් වැඩක් වෙනවා. ඕක කටපාඩම් කරන්න ගියා. හරිද? එහෙම කරන්න එපා. ලස්සනට මේක explain කරන්න. දැන් ඔය මම explain කරන්නේ ඒ වගේ ඔයා කවුරු හරි අම්මා හරි කවුරු හරි අල්ලගන්න. ගෙදර ඉන්න මල්ලි හරි කවුරු හරි කමන්නේ අල්ලගන්න පොඩ්ඩක් විනාඩි 5කට ඉන්න කියලා. හැබැයි සර් මට කටපාඩම්. කටපාඩම්. Okay. Right. Okay, good. So then we'll start. Hari, you need to leave one mother. පාඩම් කෙරුවා ඉස්කෝලේ. Good anyhow. Hari කමක් නැහැ. ඉතින් කටපාඩම් කරන්න කමක් නැහැ, but it's not good practice නේ ඔය කටපාඩම් කරනවා කියන එක. ඒක හොඳ practice එකක් නෙමෙයි. කටපාඩම් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අර ඒක blindly ඔලුවට දාගන්නවා. එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. දැන් කටපාඩම් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? පොත ගන්නවා. මේ මෙහෙමයි තියෙන තැනත් මතකයි ඔක්කොම මතකයි. එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් I එක ගැන ඉස්සෙල්ලම idea එකක් එන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ I එක කියන්නේ මොකක්ද? මේ part එක තියෙන්නේ කොතනද? right. එතන තියෙනවා නම් මෙයාගේ function එක මේක වෙන්න ඕනි. තේරුණාද? මේ වගේ ඔළුවට දාගන්න දැන් කටපාඩම් වුණාට it's good. හරි. ඉතින් තව ටිකක් ඔයත් ලස්සනට තව ඒක analyze කරගන්න පුළුවන් වාට. Okay. right. ළමයි. Then we'll start. Write this. Okay. අපි එහෙම ලියාගමු. With write this topic. ලියාගන්න දරුවෝ මේ topic එක. One second. Right. ළමයි අපි ray diagrams ඇඳලා තියනවද? ඔයාලා ray diagrams draw කරලා තියනවද? ray diagrams දන්නවද මොනවද ray diagrams කියන්නේ? Any idea about ray diagrams? No idea.
No, sir. okay right හරි මේ බලන්නකො ray diagrams කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ रे डायग्राम्स के नरी रे गहला अंतिने නේද අන්න හරි ray diagrams කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ diagrams මොනවාද the light ray එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් මේක light ray එකක් හරි මේක light ray එකක් okay දැන් මේක arrow එක හරි නම් අපි ඔතනින් මේ දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකින් ray diagrams rays ගොඩාක් එකතු වුනහම අපි කියනවා beam එකක් කියලා මේ වගේ parallel rays ගොඩාක් එකතු වුනහම collectively we call it's a beam it's a beam light beam what do you call a light beam මේ වගේ එකකට අපි කියනවා light beam එකක් කියලා එකකට කියනවා ray එකක් collectively we call beam light beam light ray and light beam okay hari මම ඒක කිව්වේ hari මෙහෙම ලියාගමු write this topic මෙතන ලියාගන්න මෙහෙම we'll write what reflection of light through convex lens convex and concave lenses right අපි දන්නවා පුතේ convex lens එකකුයි concave lens එකකුයි කොහොමද තිබුණොත් reflection එක වෙන්නේ කියලා මොන්න මේක කතා කරාට පස්සේ but you better draw this this is the focal length light beam here මෙයාට අපි කියනවා මොකද්ද by convex lens this is by convex lens hurry up ඉක්මන් කරලා draw කරගන්න hurry up ළමයි
Now the focal length is the distance between lens and the focus. Focal length එක කියන්නේ පුතේ distance between the lens and the focus. Lens එකයි focus එකයි අතර තියෙන distance එකට අපි කියනවා focal length. What we call the focal length. We call it as focal length. Focal length. Hurry up lamai. That's we call the focal length. අපි ඔකට තමයි කියන්නේ focal length. මොකද්ද පුතේ ලියලා තියෙන්නේ? What is the question? What is this question? So what is the biconvex? ළමයි biconvex lens එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවනේ convex lens එකක් කියන්නේ මේ වගේ එකක් කියලා. මේ වගේ තියෙනවා නම් අපි draw කරනවා convex lens. What we call convex lens. And then මේ වගේ දෙකක් ආවහම by mean two. පුතේ අපි by කියලා කියන්නේ දෙකට. mono කියන්නේ එකටනේ. ඔයා දන්නවනේ mono කියන්නේ එකටනේ. by කියලා කියනවා two දෙකට. ඒතර try කියනවා තුනට. ඔය වගේ අපි කියනවනේ biconvex කියන්නේ පුතේ මෙයාගේ දෙපැත්තම curve වෙලා තියෙන්නේ. So that's why we call it as biconvex lens. ඒක නිසා තමයි අපි biconvex lens කියලා කියන්නේ. Okay? Putih, hurry up. Putih, finished? Okay, done. Yes. Okay, now it's very simple. Now this is about the reflection
through a concave right. Right. තමයි මේක මේ ටොපික් එකේ කැලලක් හරිද මේ යට ලියලා තිබ්බට මේ ටොපික් එකේ කැලල මෙයාගේ සබ් ටොපික් එක තමයි through a convex lens කියන එක මමත් බය වුණා මොකද්ද මේ කියන්නේ හරි right මේ තියෙන පුතේ convex lens එකක් so through a convex lens you can observe it's a biconvex lens and through this sort of convex lens you can observe this sort of reflection, right? So the focal length means the distance between the focus and lens. Focus එකයි lens එකයි අතර distance එකට අපි කියනවා focal length කියලා. What we call focal length, and the focus is where the reflected light rays get collected or cross each other. Reflect වෙච්ච light rays ටික එකතු වෙලා මෙතනින් තමයි cross වෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා what we call focus. What we call focus. Okay. හරි. ළමයි අපි ඊළඟට යමු. through a convex නේ concave. ඊළඟට යමු concave එකට. Write this. Through a concave lens. Subtopic through a concave lens. Draw කරගන්න concave lens එකක්. Draw කරගන්න light rays ටිකක්. දරුවෝ මේ මම මෙන්න මෙයාගේ හරි මැදින් මේ light rays නවත්තනවා බලන්නකෝ. හරි මැදින් නවත්තනවා. හරිද? එහෙම draw කරන්න ඕනිය. right එතකොට අපි දාමු එකක්. right මෙයාව extend කරමු. okay right now common point එකක් select කරගන්න. Select this sort of common point and then extend this. Okay. This is the focal length. Here's the focus. And these are the light rays or the light beam. Yeah, that's it. Here. Concave lens. Hurry up and draw this. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up and draw this පුතේ ඉක්මන් කරලා draw කරගන්න. So now it's clear when we use two different types of, I mean the concave and convex type of lenses, we can have this sort of reflections.
හරි අප ළමයි. But they finished. Yes, sir. Okay, guys. So we'll continue. Huh? Right. So now you can clearly identify. What kind of reflections may result when we use concave lens and a kind of convex lenses. Convex එකක් use කරාමයි concave එකක් use කරාමයි lens එකක් අපිට මොන වගේ වෙනසක් දෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. Okay? Right. What's the time? Okay, good. හරි. ළමයි now we need to discuss that homework නේ. අපි homework එක discuss කරන්නත් තියෙනවා නේද? Right. අපි homework එකට යමුද? පොඩි time එකක් අරගෙන යමු homework එක discuss කරලා. මොකක්ද බලමු homework එක දුන්නේ අපි? We'll see. මොකද last week ආවේ නැති දරුවෝ ඔන්න පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉමු අපි last week homework එකක් දුන්නා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. Right. Right. ගන්නකො exercise එක. Now you need to answer මේ questions වලට ඔයාලා answer කරන්න ඕනි. Question number 1, exercise question number 1, select the correct or most suitable answer. Question number 1, a group of autotrophic microorganisms is. First of all, autotrophic කියන්නේ කවුද? Autotrophs are the organisms where they can produce their own food. Their own food, or the organisms which can fulfill their own nutrient requirement. Nutrition requirement එක fulfill කරනවා නම් then what we call autotrophic organisms. Now, as example, green plants කියන්නේ කවුද? Photoautotrophs. හරි. බලන්න answers. Virus, fungi, algae and protozoa. Right. Algae කියන්නේ photosynthesis කරන්න පුළුවන් organisms ලා වගේක්. එහෙමනම් algae should be the answer. Number 2, toxic chemicals produced in the body of microorganisms to destroy or sabotage another microorganism is called what? Antibodies, anti-nutrients, antiseptic, antibiotics. What should be the answer? Microbe to destroy or sabotage. Microorganisms ලගේම ඇඟ ඇතුලේ හැදිලා එයාලටම පුළුවන් නම් microorganisms ලව නැති කරලා දාන්න. Then what we call? Antibodies. Antibodies or antibiotics. මොනවද අපි කියන්නේ? කියන්නේ බලන්න chemicals produced in the body of a microbe to destroy or sabotage another microorganisms are known as antibiotics. එහෙනම් ආන්සර් එක වෙන්න ඕනි antibiotics. Right. Third one, some characteristics of viruses are given below. What kind of characteristics? No cellular organization, multiply only in living cells, do not show living characteristics such as respiration and growth. Hurry. The correct statement of above are all A, B and C. All correct.
Fourth one, a disease caused by bacteria, malaria, tuberculosis, rabies, Ebola. Tuberculosis, kshay rogaya. Right. Last one, the technology used to remove environmental pollutants by applying microorganisms. Now by applying microorganisms we can remove environmental pollutants. So ekata kiyanne what I call bioremediation. Bioremediation, environmental conservation eකට in order to remove environmental pollutants by using microbes we call bioremediation. Right. To the next one, second part, state whether the following statements are true or false. Harida varadida kiyala kiyanna ඕනේ. Number 1, antibiotics are any chemical substances that is used to destroy or deactivate microorganisms. True or false? True or false? Antibiotics, true or false? Harida varadida. Any chemical substance. ඕනිම chemical එකක් antibiotic කියන ඕනම එකක්. No. 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 ඕනම එකක් නෙමෙයි. හරි, but destroy microbes, but ඕනම එකක් නෙමෙයි. Then wrong. The vaccines given for tetanus contain weakened bacterial toxin. Tetanus. පුතේ tetanus කියන්නේ vaccines made up from microbes. Made of microbes. එහෙමනම් weakened කතාවක් නෑ. Made from microbes. Then wrong. False. Third one, viruses are pathogens that display both living and non-living. True or false? True or false? True or false? True. Right? Most microbes in the environment are unfavorable for living beings. Most are unfavorable. එහෙම කියන්න මොකක්ද ඔයාලගේ answer එක? Unfavorable or what? I don't know. True or false? ඔයාලගේ answer එක කියන්න බෑ. What is the question? Most of the microorganisms in the environment are unfavorable for living beings. False. False. Very good. වැරදි. හරිද? ඕක දැන් දරුවෙක්ට ආගිව් කරන්න පුළුවන් කාට හරි. නෑ ඉතින් එහෙම නෑ කියලා. But පුතේ most of the කිව්වහම ඉතින් ගොඩක් කට්ටියනේ. එතකොට ගොඩක් අය අපිට helpful වෙනවනේ. නේද? දෙකම තියෙනවා. Balance. Right? එහෙමනම් ඒක false. Last one, rhizobium bacteria found in the root nodules of legume plants fix atmospheric nitrogen. True or false? Rhizobium ගැන අහන්නේ. Rhizobium. Yes, true or false? True. True, yes, that's true. Rhizobium in පුතේ root nodules of legume plants. Okay, legume plants. Right, but what about the Acinetobacter? Then rhizobium වෙනුවට Acinetobacter දීලා තියෙනවා. Instead of rhizobium ඔතන දීලා තියෙනවා Acinetobacter. එතකොට ඔය question එකේ විදිහට හරිද ඒක? වැරදි. ඇයි දන්නවද? Rhizobium කියන්නේ free living bacteria. Rhizobium කියන්නේ කවුද? Rhizobium කියන්නේ මේ root nodules වල. Acinetobacter කියන්නේ free living. Free living නේ එතකොට root nodules වල නෑනේ. එහෙම වුණොත් වැරදිනවා. But Acinetobacter නෙමෙයි තියෙන Rhizobium then is true. Right, third one. Name 3 industries based on microbial activity. එවනම් පුළුවන් නේ. මොනවාද? Dairy products, coir industry, fertilizer මේ මොනවාද? Compost, like that. Explain 2 instances where microorganisms are used in the medical field. Manal, when preparing antibiotics and what else? Vaccine. Antibiotics are? Manal, antibiotics are? Producing vaccines, yeah. Then, mention 3 instances where microbes used in environmental conservation. Ar api katha kare bioremediation. Bio conservation එකට හැබැයි leaching ගන්න බෑ නේද ළමයි? Leaching ගන්න බෑනේ. Bioremediation ගන්න පුළුවන්. What else? හැබැයි අහන්නේ මොනවද? 3 instances නේ. එහෙමනම් පුළුවන්. කොහමද? මොනවද?
decompose organic matter in the polluted water, or about the Pseudomonas, where I decompose all the hydrocarbons in oil, and produce biodegradable biodegradable products. ඔය වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. And also toxic materials අයින් කරන්න, like heavy metals from our soil. Last one. No. Write 3 good health habits that could minimize infections caused by the microbe. ඒවට නම් ඉතින් ලියන්න පුළුවන් අපිට නේද? Maintaining good hygiene, washing hands, ඔය වගේ දේවල් ටිකක් ලියන්න. Then the state 3 strategies used in agriculture minimize infections caused by the microorganisms. In agriculture, to minimize infections caused by මොනවාද? agriculture වලදී පුතේ අපිට පුළුවන් microbial infections අවම කරගන්න. Better to destroy any infected plants. infect වෙලා තියෙන plants තියෙනවා නම් අපිට ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒවා පුච්චලා දාන්න වගේ burn out කරන්න පුළුවන්. Right? So then you can use some organisms. We can use plants which are resist to this sort of microbes, right? And then keep clean those environment clean, and we can use the genetically modified plants in which can withstand this sort of things. Okay, I think ඔය ටික නේද කතා කරන්න තියෙන්නේ. Yes, that's all. Right. One other question නේ. තව එකක් දුන්නනේ මොකද්ද? ඇයි අපි microbes අපි use කරන්නේ industry එකේදී? ගොඩක් industry එකේදී use කරන්නේ ඇයි කියලා. Why? But now microorganisms, by using microorganisms we can minimize the energy consumption. We can minimize the energy consumption by using microorganisms. Why? Microbes වලට පුතේ energy ඕනේ නැහැනේ. එයාලා කරන්නේ ඒ දීලා තියෙන material එකක් එක්ක use කර feed වෙලා එයාලට පුළුවන් එයාලගේ process එක කරගන්න. ඕක තමයි main reason එක. And another thing, it's cost effective, easy to manage, easy to multiply, these sort of things. ඔය වගේ answers ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. Yes, that's it. But now next week onwards we'll continue from this point. අපි මෙතන ඉඳලා continue කරමු. අපි බලමු ඇයි concave lens එකයි convex lens එකයි ගැන ඉගෙන ගත්තේ කියලා. ඒ කියන්නේ both convex and concave reflections අපි ඉගෙන ගත්තනේ. We'll see why. අපි බලමු අපි ඇයි කියලා. Right? Okay guys, so next we'll continue this part next week onwards. So till then, be safe, have a nice week. අර මම දීපු homeworks ටික අනිවාර්යෙන්ම complete කරගෙන යන්න. Okay? Right. Good night, God guys. bless. Have a nice week. God bless Night. you, sir. Thank you, sir. Goodbye, Pate. Have a nice Goodbye, day. guys. Okay, have a nice day.